ścianach grubości 1,5 metra i wysokości co najmniej 18 metrów. Ten pierwszy kamienny magazyn mieścił broń i obrońców. Runął w XIV stuleciu, ustępując miejsca wieży turyckiej. Lecz pamięć o nim przetrwała w sercu przyszłej zbrojowni jako jej najdawniejszy fundament. Rok 1410. Nad polem Grunwaldu unosi się dym, trzask łamanych kopii i krzyk stali, gdy polsko-litewskie wojska kruszą pod zakonu krzyżackiego. Niecały rok później król Władysław Jagiełło wyrusza do Krakowa nie z kosztownościami, lecz z dowodami zwycięstwa. Za królewskim orszakiem suną zdobyczne chorągwie, ciężkie od krwi i bitewne od dymu. W 1411 roku król wprowadza je do katedry i zawiesza przy grobie świętego Stanisława jako świadectwo wielkiego zwycięstwa. W ich cieniu rodzą się nowe pokolenia obrońców, a pamięć o tym triumfie staje się fundamentem przyszłej zbrojowni. Miejsca, w którym stal i proch będą przemawiały równie donośnie jak królewskie insygnia. Z przysięgi Grunwaldu wyrasta nowa siła Wawelu. Każde pokolenie dokłada do murów nie złoto, lecz stal i pamięć bitew. Po zwycięstwie pod Obertynem w 1531 roku król Zygmunt I wznosi arsenał przy Bramie Grodzkiej, wystrzec armat i chorągwi. 100 lat później Władysław IV buduje gmach dla artylerii, gdzie ciężkie ciała pulsują ogniem, gotowe na każdy atak. Przez kolejne wieki Wawel nie zazna spokoju. Odpiera wojska Maksymiliana w 1587, stawia czoła potopowi szwedzkiemu w 1655 i rosyjskim ostrzałom w czasie Konfederacji Barskiej w 1772. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wawel traci królewską rolę. Broń, która broniła Rzeczypospolitej, milknie, a w murach brzmi echo obcych rozkazów. Jednak duch narodu nie gaśnie. W katedrze spoczywa Tadeusz Kościuszko i książę Józef Ponatowski, bohaterowie walk o wolność. W połowie XIX stulecia Austriacy zamieniają do cytadele twierdzy Kraków, otaczają bastionami i wznoszą koszary. Po latach austriackiej niewoli Wawel wreszcie oddycha wolnością. Rok 1918 przynosi odrodzenie państwa i narodu. Wrzesień 1939. Nad Polską zapada cień wojny. Najcenniejsze skarby Wawelu, w tym szczerbiec i arnasy, w pośpiechu opuszczają zamek, by umknąć grabieży. Wyruszają w dramatyczną podróż przez Europę aż do Kanady, gdzie przez lata spoczywają w ukryciu. W 1959 i 1961 skarby wracają do Krakowa, przypominając o narodzie, który nie pozwolił zgasnąć swojej historii. W 1963 Wawel otwiera zbroję. Światło znów odbija się w stalowych lufach, a każdy miecz i chorągiew, ocalałe z rozbiorów, wojen i wygnania, prowadzą nas w głąb wieków, gdzie stal zamienia się w pamięć, a pamięć w nieśmiertelną legendę. Przez kolejne lata Wawel dojrzewał w ciszy do nowego rozdziału. Do chwili, gdy zbrojownia znów przemówi w pełnym świetle współczesności. Po latach przygotowań otwiera się na nowo, przebudowana, rozświetlona jak księga, która wciąż dopisuje kolejne karty. Tu historia zatacza krąg. Od legend pierwszych obrońców po dzisiejszą, nowoczesną ekspozycję zbrojownia trwa, dowodząc, że odwaga i pamięć są silniejsze niż czas. A to, co zapisane w stali, wciąż szeptem prowadzi ku temu, co dopiero nadejdzie.
Mecenasem wydarzenia jest Tauron. Patron medialny wydarzenia. RMF Classic. In just a moment, you will experience true magic. A spectacular show will guide you through the most important chapters of Wawelu Castle history, from the royal tapestries of Sigismund Augustus to the armory and the royal treasury, through the mysterious Zwinga, and into the golden age of the Jagiellonian kings. Immerse yourself in royal history and discover a new face of Wawel. The show lasts 35 minutes. The event is sponsored by Tauron. King Sigismund II Augustus was an assiduous collector. His lifelong passion was compiling an extraordinary collection of jewels, works of art, and goldsmithery. He possessed numerous parade and combat militaria, precious armor, magnificent robes, books, musical instruments, and other valuables, all intended to make the splendor of his rule more glorious. However, one of the most striking jewels of the royal collection was not jewelry, but textiles. Among them was a Polish national treasure, a silent witness to the golden age of our history and a memento of the great king, a magnificent collection of tapestries straight from Brussels, Flanders. The tapestry collection of Sigismund Augustus comprises 4 distinct series, each differing in character and subject matter: figurative, verdure, grotesque, and interior design. A large group of tapestries by the king depicts the coats of arms of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, which were symbols of the Jagiellonian monarchy. Other fabrics are abundantly covered with grotesque ornament, suggesting the artistic circle they originated in. The heraldic and grotesque tapestries share one common element: the royal initial SA, Sigismundus Augustus, woven in gold thread, which identifies the collection's owner. The biblical series consists of 19 large tapestries depicting events from the Book of Genesis. Not only did they show biblical scenes, but also captivated viewers with the beauty and erudition of their creators. The artist who made cartoons for these masterpieces was Michiel Coxey, a painter often referred to as the Flemish Raphael. The Renaissance man saw the perfection of creation in the surrounding nature. The world of flora and fauna provided an endless treasure trove of inspiration for 16th century artists. It is no wonder, then, that the animal series is distinguished by its unique, exceptional character, unparalleled in such scale and beauty in any other collection worldwide. The tapestries from this collection are known as verdures. Their color palette is dominated by green, encompassing a full range of shades and tones. In animal tapestries, animals reign supreme, presenting themselves in all their splendor against the backdrop of the northern European landscape, regardless of whether they are exotic or native creatures.
the history of Poland is the story of the royal tapestry collection. They have been the subject of disputes, pledges, and plunder, the cause of bargains and political fights. They have survived fires. They have been cut and sewn together, torn and repaired. They have been saved in tragic circumstances. And yet, thanks to the efforts, endeavors, and passionate commitment of many extraordinary people, they would always return here to Wawel. The new Crown Treasury. For centuries, one of the most important institutions of the Polish state was the Crown Treasury. It housed royal insignia, various valuables and curiosities, diplomatic gifts, as well as relics, works of art, precious vessels, and that comprised the official wealth of the rulers. Hidden from the eyes of outsiders, it was a visible sign of sovereignty and a silent witness to the turbulent history of multinational Poland. The brightest jewel in the Crown Treasury was invariably the regalia, or insignia of royal power, and objects used during the coronations of Polish rulers. These included crowns, such as the gold Corona Regni Polonii, also known as the crown of Bolesław I the Brave, the gold orb and scepter of Sigismund Augustus's foundation, a gilded tray for placing the crown during coronations, and the parchment Bible on which the crowned monarch swore an oath. The treasury housed one more item, which is now the most important historical piece of Polish memorabilia and the only preserved element of coronation insignia of the Piast dynasty, Gladius Sherbius, the coronation sword of Polish kings.